ikutin keseruan perjalanan kita dari Irlandia Utara ke Polandia. Dan sekarang kita udah di dalam mobil menuju ferry karena kita bakal nyebrang dari Irlandia Utara ke England atau ke Inggris. So ya, dan nanti kita bakal berlayar itu sekitar 9 jaman guys, karena sekarang sudah jam 8 pagi. Jadi nanti kita berlayar jam 9 dari sini ke England, itu kita bakal nyampe sekitar jam 6 sorean gitu, dan kita bakal nyampe di Liverpool. Dan kita sudah sampai di ferry terminal dan sekarang kita lagi nunggu boarding. Kita baru sampai dan kita sampai tepat di jam 9 pagi. So kayak gini penampakannya, orang-orang tuh lagi pada nunggu buat boarding ke dalam ferry, termasuk kita juga. So yeah, dari pelabuhan ini ke rumah kita itu sekitar 1 jaman guys. My classic monster routine. Bakal naik ke ferry. So ini kita sudah sampai di kabin. Tempat tidurnya ada 4 guys, 2 di atas dan 2 di bawah. Terus di sini ada kamar mandi, toilet. Meskipun kecil tapi cukup lah ya. Cantik. I know what the lava is. And we should be arriving in the Birkenhead at 18:45 this evening. For the crossing today, it's good to expect light wind over the but please be mindful that the base may be slippery. And could you ask me now to pay pastoral attention to the following safety announcements. Thanks for choosing to travel Starline. Hope you enjoy crossing us. Thanks for your attention, and I wish you a very good day. Welcome on board, everyone. Please take a few moments to listen to the following safety announcement for your journey on board our ship. We will now take you through what to do Ini ada in case of an playground emergency gitu on board. buat anak-anak. Kalau misalnya kalian bawa First, anak the kecil, alarm. kalian The boleh emergency alarm is a taruh signal anaknya ke consisting dalam of 7 playground. short Dan blasts sekarang or aku mau menuju ke followed bawah. by one long blast. Di bawah juga ada playgroundnya guys. Terus ada rumah makan gitu, restoran. Bau makanan. Contact with you. But if you are not, follow the green assembly station signs marked with an arrow. Masuk ke sini. Please take your time and make sure the life jacket is secured and stay in contact with the crew member for further instructions. No, who doesn't? Thank you for your attention. If you have any Bentar. A giant candy. Well, let me. Puppies. Hot dog. Nice and slow. Hi guys. Hi, mommy. What you got? Chinese snacky break. But we need to go to the cabin because he wanna drink already. Sayur, nasi. Yes, mommy, you wanna use it for that? So, Peter, be good. I'm He's pushing. hungry. With the rice. Correct, ma'am. With the rice, please. Word. Jadi playground atau tempat bermain anak di kapal ini tuh ada 2 guys. Yang satunya di bawah cuma agak kecil, dan yang kedua ada di sini. Nah, ini lebih besar ukurannya.
kalian lihat sendiri. Hello? Terus ada tempat juga buat orang tua duduk di sini dan nunggu sambil liatin anaknya bermain. Hello? Dan di sana juga ada TV dan meja buat anak-anak kalau misalnya mereka capek bermain dan pengen istirahat bisa duduk di sini, guys. Hello? Hello? Anybody here? Nah, ini dia. Kita sudah hampir sampai, kita hampir sampai di Liverpool. Time. Let's go, guys. Huh? Sorry. No problem, Jobosh. Put the data was not. Jadi tadi kita nyampe sekitar jam 6.45 sore dan sekarang sudah hampir jam 7 malam. Tapi masih terang, guys. And it's kind of boring there. It is, but But at least it's safe. yes, and this is our place. Adieu. Ini jam setengah 8 malam, guys. Sekarang kita dari Liverpool menuju Dover. Dan dari sini ke Dover itu sekitar 5 jam 10 menit. Yes, in Germany. Lihat. Ausfahrt. Ini semua barang-barang aku, guys. Ada buah-buahan, sepatu, I don't tas. like that they have like Dan di belakang itu penuh dengan perobotan. Hai. You understand? Yes. Jadi pemandangan jalan tolnya kayak gini aja, guys. Nggak terlalu bagus pemandangannya, nggak ada pemandangan yang bagus maksudnya. So ini tuh jam 3 subuh kita naik ferry yang kedua. Dan kita bakal berlayar selama cuma 2 jam aja, guys, dari Dover, England ke Prancis. So yeah. Oh, this is a kids bar. Some interactive games. Nice. Nice, bro. Nice. Let's find First, I want to enjoy this. and let's settle something comfy. So this is the food market. Okay. A bit more. We can just sit on the bed. On the bed. Jadi di dalam itu ada kids zone. Jadi kalau misalnya anak kalian bosen, nggak ada mainan, jadi bisa main di dalam sana. OMG, maafkan diri aku yang sudah kucel ini. No, you wanna check your we don't have it back. So many cards. Wait, actually no. Wait, what? No. No. Definitely we don't finish with all the things. I'm also impressed with this shop.
Ferry ini tuh ada lantai 2-nya guys, jadi kita bisa naik ke atas. Daddy, what does that mean? That we cannot bring specific things between the countries, which we of course have at Italy. Yeah, it's only meant for about 5 months. Honey. Well impressed, bagus banget, mewah, nggak kotor, bagus pokoknya. In the interest of safety, passengers are requested not to leave their luggage unattended, but to keep it. Semewah itu tempat sampahnya, itu tempat sampah guys. Tersangka. Sorry. Banget di luar dan kayaknya 10 atau 15 menitan lagi kita sampai guys. Nah, jadi kita bakal keluar dari sini ke sana guys. Tapi pintunya belum dibuka. Kita sudah sampai di Prancis. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah, oke. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Kurwa twoja naza. Jebane zawojady. Bahasa Prancis mix sama Polandia dong. Maafkan barang-barang kita yang berantakan ya guys, karena ya beginilah kalau kita jalan jauh, bawa barang-barang banyak dan safety first. Sekarang suami nyetirnya di posisi yang benar, karena di UK nyetirnya kayak di Indonesia guys, sebelah kanan, sedangkan di Eropa itu kan sebelah kiri, dan mobil suami itu mobil Eropa. Dan sekarang kita di Eropa, tepatnya di Prancis, dan ya sudah di posisi yang benar. Cuma masih agak bingung katanya. Yes, finally correct position. I don't get the details. There is no chance for me many times, but just the topic is easy. So, kita sudah melewati Prancis dan sekarang kita di Belgium, tapi di jalan tolnya guys, bukan di dalam kotanya. Kayak gini, di sisi kota gitu. Tapi nggak apa-apa sih, pemandangannya lumayan bagus.
dari Prancis, Belgium, Netherlands, Jerman, Ausfahrt. dan Poland. Poland adalah the final destination karena kita mau ke Poland kan. Semangat Pak Su, siap. Dia lagi ulang tahun guys hari ini. Kita ucapkan selamat ulang tahun, happy birthday. Masih di Belgium guys, kita lagi lewat Netherlands. Dan dari tadi kita aku dan Victor tidur. Pak Su nyetir terus non stop. Dan kayak gini pemandangannya, jadi nggak terlalu banyak merekam di luar. Kita baru aja masuk ke wilayah Netherlands dan dari sekarang 13 jam guys, 13 jam. Sekarang kita sudah memasuki wilayah Jerman. I'm not stopped. I just use brakes, Victor, because it's very tight room here. I don't want to drive the same line with the lorry. Because they many times jump over from their lines and then they can scratch us. It's danger. Lalu perjalanan kita masih panjang, masih 12 jam lagi guys. Tua di jalan. Ini kita di Jerman nih guys, di Deutschland. Tolnya di negara Ausfahrt. OMG, dari kemarin belum ganti baju aku, si Victor udah ganti baju, suamiku juga udah ganti baju, but me, I'm still wearing the same clothes. Me too. Never drive This road. This is my there. Masuk ke dalam tunnel. Victor, tunnel. I like this biking. You know how long it is? Let's check how long is this tunnel. No clue, but looks like not too sharp. If I'm not wrong, this is this tunnel under whole town, so it's long. Because we don't reach the very bottom point yet. That's the exit. Just 50 seconds. Udah nggak tahu lagi mau ngerekam apa guys, karena yang dilihat cuma kayak gedung-gedung doang, dan gedungnya nih kayak sama aja kayak di Jakarta kelihatannya pemandangannya. Terus mobil-mobil di jalan. Yes. When we'll be in Poland and meet my cousin. So close. Kita lagi mampir di rest area, masih di Jerman. Sisa perjalanan kita masih 10 jam guys. But that's slower. The faster we get there, the more that happens. The faster we get out. Kita habis bersih-bersih makan. Oke, aku ganti baju. Jadi cute. More cute than the squishy. Belasan jam di jalan, saking bosannya si Victor sampai ketiduran lagi guys. Ya. Oh, it's here. There is no speed limit. This one we like. Really like it. Normal speed di motorway Jerman alias jalan tol. Autobahn.
lompat bisa-bisa bahaya guys, karena kan di sini nggak ada speed limitnya, jadi boleh, yang penting kayak tahu aja kalian. 7 jam lagi guys, 7 jam suami. 7 jam. Just to warm up the belly inside, because our bellies are not really empty, they are full of things that don't want to get out. And then tomorrow we will just go for direct breakfast. Setengah 8 malam kita masih di jalan, sisa 3 jam lagi guys, baru kita bakal sampai di kayak hotel gitu kita sewa, dan ya besok pagi besoknya kita bakal lanjutin perjalanan berikutnya. Ya, tungguin sampai kita sampai di hotel. Kamar kita di atas guys. Kenapa? Why it's so dark? Stop. Not yet. Keep up. Not yet. Wow, 2 beds. Where's the toilet? I mean, that's 32 pounds. Where's the toilet? Where's the toilet? Here. Jadi guys, ini kamar kita baru sampai. Dia tutup sendiri, creepy banget. Dan ini di dapurnya, jadi kayak semacam We have fun. That's the most important. apartemen gitu. Oke. Ada For 33 pounds. kita cuma bertiga tapi tempat tidurnya ada 2. So listen, I will go to the car. I will tidy up these things that might be stolen. Ya. Then I will go to Żabka. Oh, maybe first Żabka before they will. You need to wear something that is cold. Yes, I need my clothes. Kayak ekstra bantal, ekstra selimut. Aku pengen ada hair dryer. I don't know mereka punya hair dryer atau tidak. Kita menginap untuk malam ini, dan kita bakal lanjutin perjalanan kita besok. So kita bakal istirahat dulu. Makasih udah nonton guys. See you next time. Bye.